Meu nome, Camila Andred. Tenho 33 anos e, para toda a minha família. Eu era apenas mais uma mulher desempregada que vivia de pequenos trabalhos temporários meus. Paulo, eles acreditavam que eu passava os dias enviando currículos, fazendo entrevistas, que nunca davam certo e contando moedas para pagar o aluguel de apartamento. Simples na zona leste. O que ninguém sabia era que, durante os últimos 8 anos, eu havia construído silenciosamente Atlas Nexus, Logística, uma empresa avaliada em quase 900 United States dollars, $1,000,000. Responsável por coordenar operações de transporte e distribuição praticamente todo o Brasil. Mantive tudo segredo por motivo muito simples, na minha família, qualquer conquista, minha sempre acabava se transformando a marito de meu irmão. Motivo para que meus pais tentassem controlar a minha vida. Na semana do ano novo, minha mãe me ligou, dizendo que haveria jantar special para comemorar a promoção do meu irmão mais velho. Segundo ela, finalmente existia algo na família capaz de nos dar orgulho. Antes de desligar, fez pedido estranho. Chega uma hora mais cedo. Precisamos conversar sobre o seu futuro antes dos outros convidados chegaram. Naquele instante, percebi que aquele jantar não seria apenas uma comemoração. Mesmo assim, aceitei o convite. Na noite marcada, vesti casaco simples. Peguei minha velha bolsa de trabalho e fui dirigindo o mesmo. Quero de mais de 10 a noce, que eu fazia questo de manter. Eu queria descobrir como eles tratariam. A fil que acreditava ter fracassado completamente. Mal sabia minha família que, poucas horas depois, cada palavra naquela casa voltaria contra eles de uma forma que ninguém poderia imaginar. Mas antes de contar o que encontrei quando entrei naquela sala, quero saber uma coisa. De qual cidade do Brasil voca esta assistindo esta história? Escreva nos comentários. Por gosto de imaginar como está me acompanhando enquanto relembro a noite que mudou minha vida para sempre. Assim que abri a porta, minha me olhou primeiro para o meu casaco, depois para meus sapatos e, por último, para a bolsa que eu carregava. Ela soltou suspiro discreto, escondo rapidamente alguns papéis sobre a mesa. De sala e dado tom que parecia ansiado. Espero que, desta vez, voca esteja pronta para ouvir a verdade sobre a sua vida. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que aqueles papas seriam apenas o cômico do plano que minha própria família havia preparado para mim. 10 minutos depois, todos já estavam sentados à mesa, como se aquela noite tivesse sido cuidadosamente ensaiada. Meu irmão, Rafael Andred, ocupava o lugar de destaque. Exatamente abaixo de uma fix adorada de como dizeres. Parabéns pela nova diretoria. Meus pais seriam para elcom, orgulho, que eu nunca tinha visto quando se tratava de mim. Meu pai levantou, ataca. Finalmente, a família. Andred tem algum que sabe construir uma carreira de verdade. Os aplausos encheram a sala. Minha me repito, pela terceira vez naquela noite,
O salario anual de Rafaela, como se cada en mero, aumentas en mes o valor, dele diante dos convidados. Mica. Lucia Comenchu, que agora, el finalmente poderia, comprar apartamento nos jardins. Meu tio. Surge disque executivus de verdade precisavem morar lugares que transmitissem. Sucesso. Enquanto isso, eu permanecia em silêncio. Rafael passou o celular de mama mostrando fotos do novo carro executivo. Do escritório moderno idea condomínio de luxo, and pretendia morar. Quando o aparelho chegou a mim, el sorio. Now fica triste, Camila. Quem sabiam de avoca também consegue emprego que permita sonhar como alguns rerun. Minha me aproveitou a oportunidade. Antes disso, ela precisa conseguir qualquer emprego. A mesa inteira voltou a rir. Logo começaram as perguntas. Se eu ainda estava enviando currículos. Quanto tempo fazia que eu estava sem carteira assinada? Como eu conseguiu pagar aluguel? Se eu ainda dependia de empréstimos? Nenhuma daquelas perguntas era feita para ouvir minhas respostas. Eles serviam apenas para confirmar a imagem que todos já tinham criado de mim. Responde apenas que estava conseguindo cuidar da minha vida. Meu pai balançou a cabeça. Voca sempre a escolho o caminho mais fácil. Nunca tive coragem de assumir responsabilidades como o seu irmão. Se ele soubesse que mais die. 15.000 famílias dependiam diretamente das decisões que eu tomava todos os dias. Talvez jamais tivesse dito aquilo. Mas permaneci calada. Antua Rafael anunciou a notícia. Que fez meu coração acelerar. Por motivo completamente diferente. A empresa en el havia acabado de assumir cargo de diretoria. Tinha sido convidada para uma reunião decisiva. Com of Atlas Nexus Logística. Marcada para dali a 2 dias. Ela afirmou, cheio de confiança, que aquele convite era resultado reputuca que havia construído no mercado. Eu apenas sorri discretamente. Por saber exatamente como aquele convite tinha acontecido. E Rafael estava prestes a descobrir que existia uma enorme diferença entre impressionar a própria família e convencer as pessoas que realmente comandavam aquilo. Acreditava conhecer. Depois que o gentor terminou, imaginei que finalmente poderia ir embora. Mas mensam me bateu palma se pediu que ninguém sexta sala. Ainda falta a parte mais importante. Noite. Meu estômago se contraiu. As poltronas foram arrastadas para formar semicírculo. Exatamente de frente para o sofá e me pediram para sentar. Aquilo não parecia uma conversa família. Parecia julgamento. Meu pai apareceu com uma pasta azul cheia de documentos. Camila tudo isso para o seu próprio bem. Minha me concordo com a cabeça. Nós passamos semanas preparando uma solução para a sua vida. Ela colocou contrato sabora, a mesa de centro e o emperu na minha diarco. Era uma proposta de emprego. Rafael queria que eu trabalhasse como sua assistente administrativa. A salário era baixo. As responsabilidades eram enormes. E havia uma cláusula dizendo que eu deveria estar disponível para outras atividades compatíveis com a função
inclusive organizar compromisos pisoye familiares. Meu Irmão, sorriu como se, esta vez me, oferecendo a oportunidade de minha vida. Voca precisa aprender como funciona uma empresa séria. Respirei fundo. Ise? Eu. Now quizor? O sorriso dele desapareceu. Pessoas sem optiex nio costumam escolher. Min hatia lucia apoio. Imediatamente. Voca deveria agradecer. Nem tudo mando tem. Irmã disposto a salvar a própria família. Meu pai atuou apresento outro documento. Eras, planejamento financeiro da minha vida. Eles haviam calculado quanto eu supostamente ganhava, quanto gastava com aluguel, transporte, alimentic AOE8, quanto eu deveria economizar por mês. Nem de tequilies and meros estava correto. Mas ninguém parecia interessado na verdade. Eles já haviam decidido quem eu era. Minha me foi além. Diz que, se eu aceitasse o emprego, poderia morar na casa de Rafael durante alguns meses. Assim economizaria dinheiro e ainda ajudaria sua esposa quando eles decidiam aumentar a família. Naquele instante, compreendi que não queriam apenas controlar minha carreira, queriam controlar minha vida inteira. Enquanto tudo discussão como seria meu novo começo, o telefone da esposa de Rafael tocou. Ela pedia licença e foi atender no corredor. Poucos segundos depois, levantei discretamente para pegar meu casaco. Foi então que vi uma frase que fez todos os acontecimentos daquela noite adquirir significado completamente diferente. Não alteram esses documentos agora. Esperam depois de reunião como Atlas sales descobriam a velhaca verdadeira dos ativos. O contrato acaba antes mesmo de começar. Meu coração acelerou. Sem perceber, eu acabava de ouvir algo que jamais deveria ter sido dito diante de mim. Fiquei imóvel por alguns segundos. Assim que o legaco terminou, a esposa de Rafael se virou e me encontrou parada no corredor. Pelo jeito, como seus olhos se arregalaram, ela percebeu imediatamente que eu havia escutado pelo menos uma parte da conversa. Ela respirou fundo tu a sorrir. Voca entendo errado. Estamos apenas revisando alguns relatórios internos. Olhei diretamente para ela. Relatórios internos. Normalmente não precisamos esconder o valor real dos ativos de uma empresa. O sorriso desapareceu por instante, mas ela recuperou a calma rapidamente. Esses acentos são complexos. Quem nunca trabalhou no nível executivo dificilmente entende esse tipo de processo. Preferia não discutir. Apenas responde. Antuo espero que toda essa documentação consiga se explicar. Cecília, ela não desmais nada. Voltou para a sala e, poucos minutos depois, anuncia que precisava ir embora. Rafael ainda tentou-me entregar uma caneta. Pensei, amanhã à noite quero esse contrato assinado. Depois da reunião como Atlas, minha agenda ficara muito cheia. Peguei o contrato cuidadosamente e o coloquei dentro da bolsa. E eu leio, calma. Meu pai branco acaba com esse desaprovacidade. Voca ainda insiste em agir como se ativos opcax. Sorri pela primeira vez naquela noite. Talvez vocas descubram, e em breve, que nem tudo, ou exatamente como parece. Ninguém entendeu o que eu quis dizer.
na menha seguinte, antes mesmo, do nascer, do sol. Entre no predio principal de Atlas Nexus Logistica, no centro de São Paulo, os funcionários me comprometem pelo nome, enquanto eu seguia o último andar. Minha diretora de operações, me esperava na sala do cancelo. Assim que feche a porta. Coloquei sobre a mesa o contrato que Rafael havia tentado me fazer assinar e conte. Tudo o que tinha acontecido no jantar, inclusive a conversa que escutei e no correio. Ela permaneceu silêncio por alguns segundos. Depois Abraham livre sorriso, antuou eles fralmente, não fadsam idea, de quem voca suc, balanceia cabeca, né, olche pala, janila para, e sede despertando e complete, e a manu, quando entrarem, nesta impressa acreditando que verem, negociar com desconhecidos, vio descobrir que passaram anos tentando, humilhar justamente a mulher que construiu tudo isso, naquele momento, e não queria vingança, e queria apenas uma coisa, que pela primeira vez na vida, a verdade falece mais alto do que todas as mentiras que contarem sobre mim.